හැම දිනාටම අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ හරිම රසවත් වීඩියෝවක්. ලොකු පොඩි අපි හැමෝම කොකා කොලා එහෙමත් නැත්නම් කෝක් බීලා තිබ්බට මේ දේවල් කලින් දැකලා නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් එන්න අපිත් එක්ක කොකා කොලා ෆැක්ටරි එකේ රහස් වට්ටෝරු හොයන්න. World of Coca Cola මියුසියම් එක. එහෙමත් නැත්නම් කොකා කෝලා ලෝවට හඳුන්වා දුන් ස්ථානයේ තියෙන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජෝර්ජියා ප්‍රාන්තයේ ඇට්ලැන්ටා නගරේ. මේ මියුසියම් එක නැරඹීම සඳහා වැඩිහිටියෙක්ගෙන් ඩොලර් 19කුත් අවුරුදු 2කට වැඩි ළමුන් සඳහා ඩොලර් 15ක ගාස්තුවකුත් අය කරනවා. කොකා කෝලා ඉතිහාසය, ඒහා බැඳි කතන්දර, රහස් වට්ටෝරු සැඟවූ සේපුව, ටේස්ටිං, සෙන්ට් ඩිස්කවරි, 3D තියේටර් වගේ ගොඩාක් ආකර්ශනීය දේවල් වලින් සහ කුතුහලයෙන් පිරුණු දේවල් වලින් පිරිච්ච ස්ථානයක් මේක. මේකත් අමතක නොකරම කියන්න ඕනේ මේ කොකා කොලා ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙමෙයි. නිතර පැණිබීම් භාවිතය ශරීරයට ඉතාමත් අහිතකරයි. අපිත් හරිම කලාතුරකින් තමයි මේ වගේ සෝඩා වර්ග සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, you guys should have known now, from the looks, everybody's here, so let's go ahead and get started. Do we have anybody visiting from a different country? In the back. All right, anybody else different country? Puerto Rico, all right. All right, okay. We're going to say the last 2 rows in the back on both sides open for wheelchairs and strollers and for people with mobility needs. The last 2 rows in the back on both sides will be left open for wheelchairs and strollers and for people with mobility needs. You guys can keep coming all the way in, all the way down. We have plenty of seats. Please come down on all 3 sides. Last 2 rows in the back on both sides will be saved for mobility needs. Guys are saving the back rows first. මේක තමයි කොකා කෝලා රහස් රෙසිපි එක සැඟවූ වෝල්ට් එක. පොඩි අය නම් උදේ ඇක්වේරියම් එකක් බලලා හිටපු නිසා ටිකක් ටයර්ඩ් වෙලා හිටියේ. මේ හෝල් එකේ හැමදේම නිර්මාණය කරලා තියෙන හරිම නිර්මාණශීලී, හරිම කුතුහලයක් දනවන විදිහට තමයි. වරනේ ඒක ළඟට යද්දි පේන්නේ ඈ මේ ක්ලාස් එක.
laboratory space located on the first floor in the corner of the building. It was a triangular-shaped room and comes with a sheet iron door and a combination lock. That's where the secret formula is. He showed me no written orders. He did not allow written notes. I can't smoke. And remembering the picture of my father's flavoring extract. He checked to see that I used the right ingredients in proper quantities and he intended that and satisfy himself with his needs. මේ බිත්ති පුරා ඔයාලට දකින්න තියෙන්නේ කොකා කෝලා හා ගෙතුණු රසවත් කතන්දර හා එහි ඉතිහාසයයි. අපි දැන් මේ යන්නේ හැමෝම හොයන කොකා කෝලා රෙසිපි එක තියෙන බෝල්ට් එක බලන්න. And it is a real welcome visitor. Guarantee Bank in New York, and then the formula was at the SunTrust Bank, now the Truist Bank, right here in Atlanta, Georgia, for 86 years. And then finally, we brought the secret formula right here to World of Coke for our 125th anniversary. It is a real vault with real security, so no one try any funny business, especially you, man. Feel free to take all the photos you'd like of the vault. If you stand right in front of the red security tape without tripping it, you can brag to all of your friends that you got within 5 feet of Coca Cola's secret recipe. මේ මියුසියම් එකේ හැම අංගලක්ම ඉතාමත් සූක්ෂම හා ආකර්ශනීයව තමන්ගේ නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කරන්න යොදාගෙන තියෙනවා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි කොකා කෝලා නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. මේ කොකා කෝලා නිෂ්පාදනාගාරයේ ආකෘතිය. Oh, come into the humility. Oh, you have one that has started to sleep. Yes. Oh, well. This is up Yes, we're going up. and this is down. Well, we're not going down. You were down. Yeah. This is up. Yeah. And that is down. Yes. Yeah. Yes, I'm so very glad that you know up from down and down from up, or else you would be down when you were up and you would be up when you're supposed to be down. It's so funny, right? මෙතනදී අපිට ඕන විදිහට කෝක් බොටල් එකක් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. It's not licorice. A lot of people think it's licorice, not fennel. It's an Asian spice that I had never even heard of until last week, and it's called star anise, an Asian spice. You knew it. I knew it. Which, by the way, Michael, you can continue the fun on your own. We got lots more aromas in the boxes around the room. I'll smell. Lift the hatch. We'll see what it is. මෙතනින් ලෝකයේ පුරා තියෙන විවිධ පැණිබිහිම් වර්ගවල රසයන් නොමිලේ බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන එක එක රටට ආවේනික සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක්ස් වර්ග 100ක් විතර තියෙනවා. ඔයාලට ඕන තරම් ටේස්ට් කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද වීඩියෝෙන් ඔයාලා දැනුමක් විනෝදයක් ලබන්න ඇති කියලා.
නැවතත් හමු වෙනතෙක් ඔයාලා හැමෝටම සුවබර සතියක්.